So myself, C.H. Lingamaya, lecturer in economics, Government Degree College, Kamareddy. Today I am going to discuss uh, monopoly. Yes. So under imperfect competition, one of the market is imperfect competition. So generally, monopoly, it is derived from Greek word. Mono means single, poly means a seller. So monopoly is known as a single seller. Monopoly, under monopoly, single seller is going to sell the goods and services to the buyers or consumers, so that under monopoly is only one seller is existing. సో ఏకస్వామ్య మార్కెట్ అని పిలుస్తారు. ఏకస్వామ్య మార్కెట్ సంబంధించి ఒకే అమ్మకందారుడు ఉండి అధిక సంఖ్యలో కొనుగోలుదారులు ఉండి సమీప ప్రత్యామ్నాయ వస్తువులు లేనటువంటి మార్కెట్ను ఏకస్వామ్య మార్కెట్ అంటారు. సో దీని యొక్క అర్థము ఒకే అమ్మకందారుడు ఉండి అధిక సంఖ్యలో కొనుగోలుదారులు సమీప ప్రత్యామ్నాయ వస్తువులు లేనటువంటి మార్కెట్ను ఏకస్వామ్య మార్కెట్ అంటారు. దెర్ వాజ్ నో క్లోజ్ సబ్స్టిట్యూట్స్. సో అకార్డింగ్ టు మొనోపలీ, the single seller is going to sell the goods and services to the many buyers. So here is we can take the introduction part comes from the monopoly. So here is according to some of the slides will be taken from the monopoly. So first one we can take, a monopoly is a market structure in which there is a single seller of a product. Yes, just now I told me that single seller, he will be supplying the products to the consumers. So according to imperfect competition, under imperfect competition, there are four markets. One is monopoly, and second one is oligopoly, third one is duopoly, and fourth one is monopolistic competition. So the first foremost market under imperfect competition, that is a monopoly. So just now we were discussed about monopolies known as single seller will be existing. So the single seller under this market structure, the single seller has to be supplied to the goods and services to the consumers. So monopolies exist because of barriers to entry into. Yes, a market that prevent competition. So under monopoly market, entry barriers will be existing. So definitely only one seller is existing. In that way, when the firms will be enter into this market automatically, so there was no meaning of monopoly. So monopoly అనే దానికి అర్థం ఉండడానికి అవకాశం లేదు. ఎందుకు అంటే మొనోపలీ అంటేనే ఒకే అమ్మకందారుడు ఉంటాడు కాబట్టి, ఒకే అమ్మకందారుడు ఉండడం వల్ల మార్కెట్లో ఏ వస్తువులను ఆయన ఉత్పత్తి చేసే వస్తువులను ఎంత మేరకు అమ్మాలనుకున్నా, ఎంత మేరకు కొనుగోలు చేయాలనుకున్న వినియోగదారులు, సో ఒకే అమ్మకందారుడు ఉండేటటువంటి మార్కెట్ను ఏకస్వామ్య మార్కెట్ అంటారు. అందుకే ఎంట్రీ బారియర్స్ ఉంటాయనేది. ఎస్, ప్రివెంట్ కాంపిటీషన్. సో ఇట్ షుడ్ బి ప్రివెంట్ కాంపిటీషన్. సో దట్ ఈస్ వై ఎంట్రీ barriers are existing in this market structure about monopoly. Yes, the monopoly firm. Yes, absolutely, monopoly firm. Firm is known as industry is known as firm. When single seller will be existing, we can call like a monopolist. Yes, absolutely, maybe small or large, he is a monopolist. It should be a monopolist. So one firm and one industry, maybe small or maybe large, it should be a monopolist. Yes, absolutely, it should be a monopolist. The firm will be a small firm or it will be a large firm. It should be a monopolist. Must be the only supplier of the product. Yes, just now we were discussed. Yes, it must be only supplier of the product. Whatever he has, the products, so he has to sell. Only single seller has to sell the goods and services to the consumers. So that is why in connection with the monopoly,
we can call like a monopolist. Yes, sells a product for which there are only closed substitutes. Yes, here is only closed substitutes are existing according to this market. Under monopolistic competition, there was no substitutes. But whereas here is according to monopolist, ఓన్లీ క్లోజ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ ఆర్ ఎగ్జిస్టింగ్. సమీప ప్రత్యామ్నాయ వస్తువులు ఉన్నటువంటి మార్కెట్ను ఏకస్వామ్య మార్కెట్ అంటారు. ఏకస్వామ్య మార్కెట్ అనగా ఒకే అమ్మకందారుడు ఉండి అధిక సంఖ్యలో కొనుగోలుదారులు ఉండి సమీప ప్రత్యామ్నాయ వస్తువులను ఉత్పత్తి చేసే మార్కెట్ను మనం ఏకస్వామ్య మార్కెట్ అంటామని చెప్పేసి మనం ఇంత ముందుకే మనం మాట్లాడుకున్నాం. ఎస్, అకార్డింగ్ టు monopoly. So now we will discuss about types of monopoly. So there are certain types are existing under types of monopoly. We will discuss about one by one. The first one is natural monopoly. దీని తెలుగులో సహజ ఏకస్వామ్యము అంటాం. So that is called as natural monopoly. A monopoly that arises from economics of scale. That economies of scale arise from natural supply and demand conditions. It's not related to government actions. So from government actions will not be existing. So here is a సహజంగా ఏర్పడేటటువంటి ఏకస్వామ్యం అంటారు. ముఖ్యంగా ఈ సహజ ఏకస్వామ్యం అనేది మార్కెట్లో ఉండేటటువంటి సహజంగా ఉండే డిమాండ్ సప్లైలను బట్టి వాటికి ధర నిర్ణయించడం అనేది జరుగుతుంది. సో మీరు ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే మనకు అరబ్ కంట్రీస్ అన్నింటిలో సహజంగా అక్కడ పెట్రోలియం బావులు ఉంటాయి కాబట్టి సహజంగా వాళ్ళకు దే హ్యాడ్ న్యాచురల్ మొనోపలీ. ఎస్, అబ్సల్యూట్లీ దే హ్యాడ్ న్యాచురల్ మొనోపలీ. వాట్ దే హ్యావ్ ద abundant of crude oil petroleum products, so definitely they will be going to sell according to market demand and supply conditions. Where there are market forces, we can call like market forces. So market forces are known as demand and supply. So according to demand and supply conditions, the natural monopoly will be existing. So definitely they have more availability of resources. Definitely they will be going to sell more goods and services. So that is why not from the government actions. Yes, this is known as natural monopoly. దీన్ని సహజ ఏకస్వామ్యం అంటాం. సౌత్ ఆఫ్రికాలో ఉండేటటువంటి లైక్ డైమండ్స్ కావచ్చు, లేకపోతే గోల్డ్ మైన్స్ కావచ్చు, అరబ్ కంట్రీస్లో ఉన్నటువంటి పెట్రోలియం ప్రోడక్ట్స్ కావచ్చు. సో మొదలైనటువంటివన్నింటినీ కూడా మనం గమనించినప్పుడు డెఫినెట్గా అక్కడ ఉండేటటువంటి డిమాండ్స్, మార్కెట్లో ఉండేటటువంటి డిమాండ్ సప్లైలను బట్టి మనం న్యాచురల్ మొనోపలీని ఫాలో అవుతుంటాం. సో అక్కడ డిమాండ్ సప్లై యాక్షన్స్ ఉంటాయి తప్ప గవర్నమెంట్ విల్ నాట్ బి ఇన్వాల్వ్ మచ్ మోర్ థింగ్స్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ న్యాచురల్ మొనోపలీ. అండ్ సెకండ్ వన్ ఈస్ లోకల్ మొనోపలీ. దీన్ని సహజ ఏకస్వామ్యం అంటాం తెలుగులో. So according to local monopoly that exists in a limited geographical area. So according to local monopoly, so where we are staying, where we are living in the some restricted area, so some geographical area, it's not that much. So local means we are going to get some of the goods like vegetables, milk, like fruits. So those goods are existing in this local monopoly. So it's not major goods. It's not like comfort goods as well as luxurious goods are not available in the local monopoly. So the local monopolist has to sell only within the limited of geographical area. అనగా సహజంగా ఇక్కడ లోకల్ మొనోపలీకి ఏంటంటే పరిమితంగా ఉండేటటువంటి జియోగ్రఫికల్ ఏరియాకి మాత్రమే లోకల్ మొనోపలీ అంటాం. సో ఇక్కడ ఎక్కువ ఏరియా ఉండదు, ఓన్లీ సమ్ రిస్ట్రిక్టెడ్ ఏరియా, సమ్ జియోగ్రఫికల్ ఏరియా, కొంత మేరకు ఉండేటటువంటి ఏరియాలో మాత్రమే లోకల్ మొనోపలీ ఉంటుంది. నౌ జస్ట్ ఇన్ ది విలేజెస్ some hamlets are existing like within the limited boundaries are existing in the hamlets as well as some villages. They are
restricted their geographical area. So that is called as a local monopoly. And third one is a regulated monopoly. So it is purely related to a government entity. Yes, the government has to behave the overall demand and supply conditions. Yes, absolutely. A regulated monopoly is related to public monopoly. We can call like a public monopoly. Yes. So under the government or under the public sector, they will behave like a public monopoly. Like you can take under public monopoly. So they are like, for example, Indian Railways. Indian Railways are exclusively in public sector, that is a central government or union government. So the railways will be going on, the railways will be existing under only central government. It's not like a private sector. So purely it is related to government sector. So definitely the regulated monopoly has to be entity of the government sector. Yes, absolutely. The government sector has to restrict the monopoly. So that is why. So most of the countries. So definitely the public monopoly as well as private monopoly. So generally the public sector is going to get some restrictions. Is known as public monopoly as well as private monopoly. Generally private monopoly, the private people has to enter into the market, so they will be going to sell their goods and services to the people. So that is known as a private monopoly. Private monopoly is known as like hotels, industries like cinema theaters, malls, etc. That is a private monopoly. And according to this types of monopoly power. Yes. So under the monopoly power, monopoly, so the market power, the power to set prices. So when the monopolist has to decide the price as well as the output or product. So he has two things under it will be includes in the monopolist. One is to decide the price as well as to decide the output. So that is a monopoly power. So that is why we can call like market power and power to set prices. So definitely when a single seller will be existing, that is called as monopoly. So under monopoly, monopolist he has to get more profits. How he will be behaving, how he will be doing the things. So definitely he has to decide the prices. Definitely. So that is called as monopoly power. And monopolization. So an attempt by a firm, yes, to dominate the market or become a monopoly. Yes, he has to decide the market and he has to decide the prices. So that is why monopolist definitely he has to dominate over the market. సో డెఫినెట్లీ ఏకస్వామ్యదారుడు ధర నిర్ణయించడానికి అధికారం ఉంది, అదేవిధంగా ఉత్పత్తిని నిర్ణయించేటటువంటి అధికారం ఉంది. కాబట్టి మార్కెట్ పైన డామినేట్ చేసేటటువంటి అవకాశం ఉంది. ఎస్, అండర్ మొనోపలీ మార్కెట్ the average revenue and marginal revenue curves. Definitely we should discuss about AR and MR. Why we will discuss about AR and MR? So according to AR and MR should be downward sloping. Yes, absolutely. When a single firm is existing, firm is known as industry, therefore the entire demand of the consumers for a product faces the monopolist. Yes, absolutely. He has to decide the output and the price. So why? Because firm is known as industry, industry is known as firm. Firm and industry both are same. One monopolist is existing, one single seller is existing, automatically we can call like that monopolist.
So according to monopolist, so definitely he will be decide the price and he will be decide the output. So that is why AR and MR curves will be a negative slope. Since the demand curve of the consumers for a product slopes downward, the monopolist faces a downward sloping demand curve. Yes, here is average revenue curve, nothing but a price curve. So both are same. So AR and MR should be a downward sloping. Definitely the demand curve will be a downward sloping. Why it will be downward sloping? So according to market demand, definitely the average revenue curve and marginal revenue curves will be like this. So we can see this diagram, we can observe this diagram, definitely AR and MR. So here is AR and MR. AR is nothing but demand curve and MR curve is nothing but marginal revenue curve. So AR is average revenue curve and MR is marginal revenue curve. So according to these two curves, the both curves are a negative slope, or it will be downward sloping curve. Yes, in the x-axis we can take quantity and y-axis we can take AR and MR. Yes, absolutely we can take from the downward sloping. Yes, absolutely downward sloping. So now we can understand the characteristics or features of monopoly. Definitely when we are studying the characteristics or features of monopoly, definitely we will understand what is monopoly. Really we can understand what is monopoly. Definitely we will discuss about one by one features or one by one feature characteristics of the monopoly. First we can take a single seller. Yes, already in the initial or in the beginning of our class we were discussed monopoly. Mono means single, poly means seller. So it is derived from Greek word. So that is why single seller will be existing under this monopoly. So there is only a single seller of a product or a service in the market. So మనకు వాస్తవంగా ఏకస్వామ్యంలో ఒకే అమ్మకందారుడు ఉండడం వల్ల వస్తువును ఉత్పత్తి చేయడం కానీ సేవలను అందించడం కానీ ఒకే అమ్మకందారుడు, ఒకే ఉత్పత్తిదారుడు, only single seller will be existing under this market. Yes, absolutely. Definitely without competition. There was no competition at all. When single seller is existing, there was no competition at all. When more sellers are existing, definitely there is a competition among the sellers. But here, according to monopoly, monopoly is known as monopolist. So the monopolist mean to say that a single seller has to sell the products or services in the entire market. Maybe small or maybe large, but only one seller is existing under this market. So definitely ఏకస్వామ్య మార్కెట్లో చిన్న అమ్మకందారుడైనా పెద్ద అమ్మకందారుడైనా, చిన్న ఉత్పత్తిదారుడైనా పెద్ద ఉత్పత్తిదారుడైనా వస్తువులను ఉత్పత్తి చేయడం అనేది ఏకస్వామ్యదారుడు ఒక్కడే ఉండడం వల్ల మార్కెట్ పైన డామినెంట్ రోల్ ప్లే చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫీచర్స్ ఆఫ్ మొనోపలీ. అండ్ సెకండ్, మొనోపలీ ఈజ్ no close substitutes. The goods produced by a sole seller have not close substitutes. సమీప ప్రత్యామ్నాయ వస్తువులు ఉండవు. No close substitutes. Yes, absolutely. In the initial class, in the beginning, we were discussed no close substitutes. సమీప ప్రత్యామ్నాయ వస్తువులు ఉండవు. Yes, absolutely. Under monopoly market, second feature or second characteristics of the monopoly, the goods produced, whatever the goods produced, a sole seller have not close substitutes. Definitely there was no close substitutes. Like you can take under perfect competition, the goods are identical. Yes, under perfect competition the goods are identical. Whereas monopolistic competition, closed substitutes are existing, closed substitutes. But whereas in between perfect competition as well as monopolistic competition, those goods are existing under monopoly markets. There was no closed substitutes. Under monopolistic competition, closed substitutes are existing. Under perfect competition, identical products are existing. But whereas monopoly, only not closed substitutes
నాట్ క్లోజ్ సబ్స్టిట్యూట్ మీన్ టు సే దట్ సమీప ప్రత్యామ్నాయ వస్తువులు ఉండవు అనేది ఈ మార్కెట్లో మనకు అర్థమవుతుంది. థర్డ్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ మొనోపలీ, నో ఫ్రీడమ్ ఫర్ ఎంట్రీ అండ్ ఎగ్జిట్. ఎస్, absolutely. When single seller is existing, there is a major restriction to enter and exit. Yes. So here is we can call like that, no freedom for entry and exit. Exit means మనకి ఇక్కడ ఏమాత్రం స్వేచ్ఛ ఉండదు. ఇతర సంస్థలు ప్రవేశించడానికి కానీ ఇతర సంస్థలు నిష్క్రమించడానికి కానీ అవకాశం ఉండదు. లీగల్లీ అండ్ న్యాచురల్ బారియర్స్. సో to enter and exit, there was some barriers are existing under this monopoly market. Why? Because when the firms are enter into this market, there is no meaning of monopoly market. There is no meaning of monopoly market. Monopoly is known as only single seller has to sell the goods and services. So that is why no freedom for entry and exit. Yes, absolutely. We don't have any freedom to enter and exit ఫ్రమ్ దిస్ మార్కెట్. సో స్వేచ్ఛగా ప్రవేశించడానికి కానీ నిష్క్రమించడానికి కానీ చట్టబద్ధంగా కానీ సహజంగా కానీ ఎటువంటి నిబంధనలు అంటే ఏ విధంగా కూడా స్వేచ్ఛ ఉండదు. డెఫినెట్గా సింగిల్ సెల్లర్ అంటేనే ఒకే అమ్మకందారుడు ఉంటాడు కాబట్టి సో దెర్ వాజ్ నో ఫ్రీడమ్ ఫర్ ఎంట్రీ అండ్ ఎగ్జిట్. సో దట్ వీ కెన్ కాల్ లైక్ బారియర్స్. Generally barriers are existing in this monopoly market. And we can call next feature of monopoly, firm and industry are same. Yes, firm is known as industry, industry is known as firm. Both are same. Only single seller is existing automatically. Here is the firm being the sole seller of a product constitutes industry. Firm and industry thus have single seller, single identity. So generally when single seller is existing, though there was no difference at all, firm and industry. But whereas perfect competition and as well as monopolistic competition, so we can classify, we can differentiate from each other. So like what is firm and what is industry. So clearly it will be specified in under perfect competition. Firms are differ, industry are differ. Firms are firms are together is known as industry. So why? Because under perfect competition only the firms are going to sell only homogeneous product. Yes, సజాతీయమైన వస్తువులను ఉత్పత్తి చేస్తాయి సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్లో. కాబట్టి అక్కడ సంస్థలు ఉంటాయి, సంస్థల సమూహం ఉంటుంది. సంస్థల సమూహాన్ని పరిశ్రమ అంటాం. సంస్థలు ఒక్కొక్కటిగా ఉంటే సంస్థ అంటాం. అక్కడ సంస్థ పరిశ్రమ వేరువేరుగా ఉండే అవకాశం ఎందుకు ఉంటుంది అంటే వారు ఉత్పత్తి చేసే వస్తువులు హోమోజీనియస్ ప్రోడక్ట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి, సజాతీయమైన వస్తువులు ఉంటాయి కాబట్టి అక్కడ డెఫినెట్గా మనకు తేడా కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ ఏకస్వామ్యదారుడు సింగిల్ సెల్లర్ అని మనం మాట్లాడుకున్నాం కాబట్టి ఏకస్వామ్య మార్కెట్లో ఒకే అమ్మకందారుడు ఉన్నాడు కాబట్టి ఒకే ఈజ్ హిమ్సెల్ఫ్ సింగిల్ సెల్లర్, ఈజ్ హిమ్సెల్ఫ్ సోల్ సెల్లర్ టు ది ప్రోడక్ట్స్ ఆఫ్ ది consumers. So definitely the firm industry is only one, that is the identity. Yes, already we were discussed about barriers to entry. Yes, barriers means there was restrictions at all. Anything that impedes the ability of firms to being a new business in an industry in which existing firms are earning positive economic profits. So definitely when barriers are existing automatically, so we should not have a freedom to enter and to exit from the markets. So here is given from this slide, there are general classes of the barriers to entry. Already in the beginning we were discussed. Again we will be going to get briefly, that is natural barriers. సహజ సిద్ధమైనటువంటి ఆటంకాలు ఉంటాయి, సాంకేతికపరమైన ఆటంకాలు ఉంటాయి, సామాజిక ఆటంకాలు ఉంటాయి, తర్వాత ప్రభుత్వ చట్టబద్ధమైనటువంటి ఆటంకాలు ఉంటాయి. సో హియర్ న్యాచురల్ బారియర్స్, టెక్నాలజికల్ బారియర్స్, social barriers and government legal barriers. Yes, absolutely. Natural barriers mean to say that generally sahaja siddhanga
కొన్ని వస్తువులను ఉత్పత్తి చేసేటప్పుడు ఆల్రెడీ మనం మాట్లాడుకున్నాం. అరబ్ కంట్రీస్లో పెట్రోలియం ప్రోడక్ట్స్ కావచ్చు, సౌత్ ఆఫ్రికాలో గోల్డ్ మైన్స్ కావచ్చు. జనరల్లీ దట్ ఈస్ న్యాచురల్ బారియర్స్ అంటాం. సహజ సిద్ధంగా ఏర్పడేటటువంటి ఆటంకాలు, సహజ సిద్ధంగా ఉండేటటువంటి మొనోపలి అని మనం మాట్లాడుకుంటాం. కాబట్టి దట్ ఈస్ అంటే దెర్ వాస్ నో ఫ్రీడమ్ టు ఎంటర్ అండ్ ఎగ్జిట్. దట్ ఈస్ అకార్డింగ్ టు న్యాచురల్ బారియర్స్. అండ్ second one is technological barriers. So definitely when people have, when single seller having some technological innovations or technological knowledge, definitely he had that much technological knowledge, automatically he has to sell himself, he will be going to get more profits. So that is why technological barriers are existing from this market. And sociological barriers. So definitely natural barriers are existing, technological barriers existing, and sociological. సో సామాజిక పరమైనటువంటి ఆటంకాలు కూడా ఉంటాయి. కొన్ని మనం వస్తువులను ఉత్పత్తి చేసి వినియోగించేటప్పుడు సామాజిక పరమైనటువంటి సామాజిక అంశాలు కూడా ఆటంకాలుగా ఉండేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. ఫైనల్లీ గవర్నమెంట్ లీగల్ బారియర్స్. డెఫినెట్లీ ఎవ్రీ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ టు ఫ్రేమ్వర్క్ అబౌట్ సమ్ ఆఫ్ ది ప్రోడక్ట్స్. ఎస్, ప్రభుత్వము చట్టపరంగా కొన్ని నియమ నిబంధనలు ఉంటాయి. ప్రభుత్వం యొక్క నియమ నిబంధనల మేరకే కొన్ని వస్తువులను ఉత్పత్తి చేయాల్సి ఉంటుంది. డెఫినెట్గా మనం మాట్లాడుకున్నట్లు ఎస్, లైక్ యూ కెన్ టేక్ గవర్నమెంట్ ఆఫెన్ ప్రొవైడ్ బారియర్స్ క్రియేటింగ్ monopolies as incentives to innovations. Governments often a grant parents providing from legal monopolies on their products of use, inventions or discoveries for a certain period. Like you can take for example government barriers anga, for example I have written one book, so definitely I have a copyright. Yes, absolutely, I have a copyright. When one company published my book, so that company has to sell goods and services. So definitely that published company has to give some royalty to me. When I have a copyright from that particular book, definitely that published company, definitely every book that company has to pay some royalty to me. Yes, so here is a government often provide barriers creating monopolies, incentives, innovations, inventions, discoveries. There are certain things, inventions, discoveries, innovations, so many things are existing under this government barriers. Definitely like you can take America, Britain, France, Germany, Japan, most of the developed nations, they are going to take the government barriers like under monopoly, inventions, discoveries, innovations, many things they are going to get government monopoly. So here is next slide we are going to get monopoly price discrimination. Yes, price discrimination is one of the important part of our monopoly market. The practice on the part of the monopolist to sell the identical goods at the same time to different buyers at different prices when the price difference is not justified by in difference in cost is called price discrimination. సో ముఖ్యంగా మనం ధర విచక్షణ అంటాం తెలుగులో. ప్రైస్ డిస్క్రిమినేషన్ అంటే ఒకే అమ్మకందారుడు ఒకే వస్తువును వివిధ కొనుగోలుదారులకు వివిధ ధరలకు అమ్మటాన్ని ధర విచక్షణ అంటాం. సో దీనికి సంబంధించినటువంటి ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు when you are enter into the cinema theaters, so picture is one, but ticket prices are differ. Balcony price is differ, first class is price is differ, second class price is differ. As well as when we are traveling from one place to another place by train, so according to train, so there is a one tier AC, two tier AC, three tier AC, sleeper class, and like a second class and general compartment. There are certain different provisions are existing under this train, so that is why prices are different.
But the traveling journey is only one, that is a train. So according to train facility, according to cinema theaters, or according to some of the things are includes, definitely the price, the monopolist can determine the price discrimination to the various consumers, various buyers. డెఫినెట్లీ ఒకే వస్తువును ఒకే అమ్మకందారుడు వేరువేరు కొనుగోలుదారులకు వేరువేరు ధరలకు అమ్మటం అనేది ధర విచక్షణ మాట్లాడుకుంటాం. సో జనరల్గా మనకు మార్కెట్లో సంబంధించి తీసుకున్నప్పుడు ధర విచక్షణ అనేది ముఖ్యంగా రకరకాలైనటువంటి ఆధారాలుగా తీసుకుంటాం. సో మనం దీన్ని కన్క్లూడ్ చేసే ముందు ధర విచక్షణ గురించి మాట్లాడాలనుకున్నప్పుడు మనకు 3 రకాలైనటువంటి ధర విచక్షణ ఉంటుంది. సో ద ప్రైస్ డిస్క్రిమినేషన్ ఈజ్ డివైడ్ టు 3 types of price discrimination. One is personal price discrimination, second one is sub-markets price discrimination, and third one is price dumping price discrimination. సో మనకు ప్రైస్ డిస్క్రిమినేషన్ గురించి, పర్సనల్ ప్రైస్ డిస్క్రిమినేషన్ అంటే వైయక్తిక ధర విచక్షణ. సో వ్యక్తులను బట్టి ధర విచక్షణ చేయడం. నార్మల్గా ఏకస్వామ్యదారుడు వ్యక్తులను బట్టి ధర విచక్షణ చేస్తూ ఉంటాడు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఎక్కడైనా ఏదైనా టైలర్ షాప్ మనం వెళ్ళినప్పుడు చిన్నపిల్లలకు బట్టలు కుట్టడానికి ఒక ధర తీసుకుంటాడు, పెద్దవాళ్ళకు ఒక ధరను తీసుకుంటాడు, మహిళలకు ఒక ధరను తీసుకుంటాడు, లేకపోతే జెంట్స్కు ఒక ధర తీసుకుంటాడు. సో దాన్ని మనం పర్సనల్ ప్రైస్ డిస్క్రిమినేషన్ అంటాం. వ్యక్తులను బట్టి ధర విచక్షణ ఉంటుంది. జెండర్ ప్రైస్ డిస్క్రిమినేషన్ ఉంటుంది, అంటే మేల్ ఆర్ ఫీమేల్ని బట్టి ధర విచక్షణ ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ పర్సనల్ ప్రైస్ డిస్క్రిమినేషన్. సెకండ్ వన్ ఈస్ కమాడిటీ ప్రైస్ డిస్క్రిమినేషన్. ఎస్, సబ్ మార్కెట్స్ అంటే కమాడిటీ ప్రైస్ డిస్క్రిమినేషన్. వస్తువు యొక్క వస్తురాశిని బట్టి ప్రైస్ డిస్క్రిమినేషన్ ఉంటుంది. సో ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ది కమాడిటీ ప్రైస్ డిస్క్రిమినేషన్. When the monopolist has going to sell, like you can take elasticity, commodity mean to say that elasticity, వ్యాకోచత్వం, వ్యాకోచత్వమైన వస్తువులు కావచ్చు, అవ్యాకోచత్వమైన వస్తువులు కావచ్చు. వ్యాకోచత్వమైన వస్తువులను తీసుకున్నప్పుడు అవి అత్యవసరం కాదనుకుంటే ధర తగ్గించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు. అవ్యాకోచత్వమైన వస్తువులు అంటే ఇన్ఎలాస్టిసిటీ కలిగినటువంటి వస్తువులకైతే ధర పెంచడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏసీలు కానీ, బెంజ్ కార్లు కానీ, లేకపోతే డైమండ్స్ కానీ అవి అత్యవసరమైనవి కావు, అవి తప్పనిసరి కావు. అవి లేకపోతే మనం జీవించలేమనేటటువంటి పరిస్థితి లేదు. కాబట్టి వాటికి అధిక వ్యాకోచత్వం ఉంటుంది. కాబట్టి వాటికి ధర తగ్గించడానికి కూడా ప్రయత్నం చేస్తారు. కానీ మనం వాడే నిత్యావసర వస్తువులు, సాల్ట్ కానీ, పెప్పర్ కానీ, లేకపోతే మనం వాడేటటువంటి చాలా అత్యవసరమైన వస్తువుల ధరలు పెంచినప్పటికీ మనకు తక్కువ వ్యాకోచత్వం ఉంటుంది, అవ్యాకోచత్వం ఉంటుంది. కాబట్టి ధర పెంచినప్పటికీ వాటిని మనం వినియోగిస్తాము. సో ఆ రకంగా మొనోపలిస్ట్ ఏం చేస్తాడు అంటే, సో మూడవది డంపింగ్ ప్రైస్ డిస్క్రిమినేషన్. స్వదేశంలో ఎక్కువ ధరకు, విదేశాల్లో ఎక్కువ ధరకు నిర్ణయించేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. దాన్ని డంపింగ్ ప్రైస్ డిస్క్రిమినేషన్ అంటాము. ఎస్, అబ్సల్యూట్లీ. డంపింగ్ అంటే స్వదేశంలో ఎక్కువ ధరకు, మన స్వదేశంలో ఎక్కువ ధరకు ఎందుకు అమ్ముతారు అంటే తప్పనిసరిగా మనం కొనుగోలు చేస్తాం కాబట్టి ఎక్కువ ధరకు అమ్ముతారు. విదేశాల్లో తక్కువ ధరకు ఎందుకు అమ్ముతారంటే అవర్ ఎక్స్పోర్ట్స్ హ్యాస్ టు బి ఇంక్రీజ్డ్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ లోయర్ ప్రైస్. ఎట్ లోయర్ ప్రైస్ ఈజ్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఆటోమేటికలీ మోస్ట్ ఆఫ్ ది కంట్రీస్ దే ఆర్ డిమాండింగ్ అవర్ ప్రోడక్ట్స్. సో దాన్ని డంపింగ్ అంటాము. సో ఈ రకంగా దీన్ని కంక్లూడ్ చేసే ముందు ఏకస్వామ్యదారుడు ధర నిర్ణయించడానికి ముఖ్యంగా 2 అంశాలను పరిగణలోకి తీసుకుంటాడు. ఒకటి అంటే ప్రైస్ డిటర్మినేషన్ హ్యాస్ టు బి కన్సిడరేషన్ ఇంటూ 2 factors. One is output and second one is price. So when single seller is existing under the monopoly market, he is known as monopolist. So according to monopolist, he has 2 things. One is price and second one is output. So both the factors will be influenced not in once. ఒకే సమయంలో 2 జరగవు. ఏది? ధర నిర్ణయించే అధికారం ఉంది, ఉత్పత్తిని నిర్ణయించే అధికారం ఉంది. కానీ ధరను నిర్ణయించాడు అంటే ఉత్పత్తిని మార్కెట్కి వదిలేస్తాడు,
ఉత్పత్తిని నిర్ణయించాడంటే ధరను మార్కెట్కి వదిలేస్తాడు. అనగా ధరను నిర్ణయించే అధికారం ఉంది, ఉత్పత్తి నిర్ణయించే అధికారం ఉంది అని ఏకస్వామ్యదారునికి ఉంది అనుకున్నప్పుడు రెండింటిని ఏకకాలంలో నిర్ణయించడానికి అవకాశం లేదు. ఒకవేళ రెండింటిని ఏకకాలంలో నిర్ణయిస్తే ధరను పెంచి ఉత్పత్తి ఎక్కువగా మార్కెట్కి వదిలేసినప్పుడు కొనుగోలుదారులు ఆలోచిస్తారు, అరే ఉత్పత్తి మార్కెట్లో సప్లై ఎక్కువగా ఉంది, ఎందుకు ధర పెంచుతున్నావు అని చెప్పేసి అడిగేటటువంటి అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఏకస్వామ్యదారుడు ఎప్పుడు కూడా ఒకే విషయాన్ని ఎక్కువగా పరిగణలోకి తీసుకుంటాడు. ఈ హ్యాస్ టు డిసైడ్ ది ప్రైస్, ఆటోమేటికల్లీ ఈ లెఫ్ట్ ఓవర్ ది అవుట్పుట్ టు ది మార్కెట్, ఈ లెఫ్ట్ ఓవర్ ది ప్రోడక్ట్స్ టు ది మార్కెట్. When he has to decide the output, automatically the price will be left over to the market. అంటే ఏకస్వామ్యదారుడు ధర నిర్ణయించినప్పుడు ఉత్పత్తిని మార్కెట్కి వదిలేస్తాడు, ఉత్పత్తిని నిర్ణయించినప్పుడు ధరను మార్కెట్కి వదిలేస్తాడు. రెండింటిని ఏకకాలంలో నిర్ణయించలేడు, రెండింటిని ఏకకాలంలో నిర్ణయించడానికి అవకాశం లేదు. కాబట్టి ఈ రకంగా ధరను నిర్ణయించడం లేదా ఉత్పత్తిని నిర్ణయించడం అనేది జరుగుతుంది. దిస్ ఈస్ the monopoly definition, introduction, definition, features, some of the important things we were discussed. Thank you my dear students and my dear viewers.